Hello students, today we are going to continue the lesson Facts about English. This is our third lecture. Okay? Let me continue. Students, in our last period, we talked about diphthongs. What is diphthongs? Diphthongs are combinations of two vowels occurring together. Okay? What is diphthongs? It is combination of two vowels. They come one after other. Now here we talk about what is consonant and what is vowel. Students, do you know what is consonant? मराठीत आपण त्याला व्यंजन असं म्हणतो. Consonant. See, in English there are totally 26 alphabets. In them, 5 are called vowels alphabets like A, E, I, O, U, and remaining 21 alphabets are considered consonants. मराठीत आपण त्यांना व्यंजन म्हणतो. For example, B, B, D, okay, P, T, these are all called consonants. See, what is the difference between vowel and consonant? Vowel means swar. Vowels means swar and consonant means vyanjan. Okay. See, now consonants are different from vowels because consonant sounds are produced with some portion of some organ of speech touching some portion of the hole or cavity called mouth. Here, the definition of consonant is given. What is consonant? No. While articulation of certain sound, there is a stoppage of air in the mouth by certain organ of speech. It may be tongue, teeth, lips, no. Then after stoppage there is a sudden release. So stoppage and release, such alphabets are called consonant. Means जर आपण एखादी शब्द उच्चारतोय, एखादी शब्द जर आपण उच्चारतोय तर ते उच्चारण करत असताना जर ते आपल्या तोंडामध्ये तो शब्द स्टॉप होत असेल आणि मग त्यानंतर तो रिलीज होत असेल तर अशा साऊंडला आपण व्यंजन असे म्हणतो. जसं उदाहरणार्थ प हा शब्द म्हणत असताना, प हा शब्द प्रोनाउन्स करत असताना अगोदर म्हणजे जे एअर आहे, एअर दॅट वी एक्सेल, जे आपण बाहेर सोडणार आहोत, ते एअर अगोदर काय होते, स्टॉप होते. नो, वी क्लोज्ड लिप्स बिफोर आर्टिक्युलेटिंग प. म्हणजे प म्हणण्या अगोदर आपले लिप्स जे असतात ते काय करतात, क्लोज होतात. तुम्ही सुद्धा प्रयत्न करू शकता. प म्हणजे अगोदर लिप्स क्लोज होतात आणि मग सडनली आपण लिप्स ओपन करतो आणि जे एअर आहे ते ब्रीथ आउट करतो, म्हणजे बाहेर सोडतो. आणि ड्युरिंग द प्रोसेस देर इज ए साऊंड प्रोड्यूस, प. सो प is called a consonant sound. Okay, the p is called a consonant sound. It is because
there is a sudden stoppage of air in the mouth, and then there is a release. So, consonants are produced with one portion of some organ of speech touching some portion of the mouth. म्हणजे एक पोर्शन जे आहे माउथ, जसं टंग आहे किंवा लिप्स आहेत, ते काय करतात, टच करतात दुसऱ्या ऑर्गनला. नो टंग while articulating t articulating, tongue is touching the hard palate. म्हणजे टंग जे असते ते जे टीथच्या वरचं जे भाग असते ज्याला आपण हार्ड पॅलेट असं म्हणतो, त्या हार्ड पॅलेटला टच करते अँड देन सडन रिलीज, आणि त्यानंतर एअर जे आहे सडनली रिलीज केल्या जाते. अशा वेळेस अशा शब्दांना आपण कॉन्सनंट म्हणतो. दॅट इज अ डेफिनेशन ऑफ कॉन्सनंट. नाउ लेट अस सी व्हॉट इज वोल. If a sound is produced without the closure of mouth at any place or point or obstructed by any organ speech, then it is a vowel sound. Means what is vowel sounds? No, while articulation of such a sound, there is a no stoppage of air in the mouth. Air releases without any stoppage. Therefore, this is called a vowel sounds. याचा अर्थ काय होतो की स्वर म्हणजे काय, की स्वर म्हणजे असे साऊंड्स की जे प्रोड्यूस्ड होत असताना देर इज ए नो स्टॉपेज बाय ऑर्गन ऑफ स्पीचेस. म्हणजे जे काही भाषेचे अवयव आहेत, म्हणजे टीथ आहे, टंग आहे, लिप्स आहे, नोज आहे, म्हणजे जे काही ऑर्गन ऑफ स्पीच आहे त्याद्वारा ते एअर स्टॉप होत नाही, आणि विदाउट स्टॉपेज देर इज ए साऊंड प्रोड्यूस्ड, म्हणजे ते साऊंड प्रोड्यूस केल्या जाते, तेव्हा अशा साऊंड्सना आपण वोल्स म्हणतो. जर आपल्याला ओ हा साऊंड जर प्रोड्यूस करायचा आहे, सपोज यू वॉन्ट टू प्रोड्यूस ए साऊंड ओ, नो, while articulating O sound, O, see, there is no stoppage, means air comes directly from the lungs, means air comes out directly from the lungs, O, and there is no stoppage. So, when articulating vowel sounds, you can see that there is no stoppage of air and the sound is produced, therefore, this is called a vowel. So, friends, have you got what is the difference between vowel sound and a consonant sounds? See, vowel sounds means there is a no stoppage of air in the mouth, and consonant sounds means there is a stoppage of the air in the mouth and sudden release. So, we form consonant and vowels. So, here let us see. In English, some words begin with vowel sounds, but those vowel sounds are not actually pronounced. See, in English, some words begin with a vowel sounds, but those vowel sounds are not actually pronounced. That is why we decide pronunciation of such words on the basis of the next consonant. For example, H in honest is not pronounced. See, friends, in English, would we find that there are certain words like honest, no? The word is spelled Honest, honest. But suppose you want to pronounce these words, here you can see the word H is silent. So, the pronunciation of honest is honest, means we pronounce the words directly from O, the next alphabet. So, here some sounds are silent, some sounds are silent in English. For example, here we have a word honest. In the word honest, H is silent. So, we pronounce this word like honest. Okay. The next sounds after H is O. So, honest is pronounced as honest. So, honest, Honest is pronounced as honest. So, what is the reason behind it?
The reason is that the H sound, H is silent. So H is silent, so we pronounced it with the second alphabet, beginning with a vowel sound. But in a word like unit, the pronunciation of U is like that of a consonant. But in a word like unit, suppose we take an example of a word unit. Now, this is a U and the word is pronounced like U. And U is not a vowel sounds. U is vowel sound. U. This is U. U is a vowel sound. A is a vowel sound. A is a vowel sound. E is a vowel sound. No, but U is not a vowel sound. Means Y is not in a list of a vowel sounds. So when U is pronounced like U, this is called a consonant. So remember, काय समजते की U हा शब्द U असा प्रोनाउन्स केला जात असेल तर त्याला आपण वोल्स म्हणत नाही, तर त्याला आपण कॉन्सनंट म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल इन ए वर्ड युनिट, म्हणजे जर आपण युनिट या शब्दाला जर उदाहरण म्हणून घेतलं तर वर्ड इज प्रोनाउन्स्ड युनिट. याचं प्रोनाउन्सिएशन काय होते? यू नी ट, म्हणजे सुरुवातीला आपण यू असं प्रोनाउन्स करतो. म्हणून य इज ए कॉन्सनंट साऊंड आणि त्यामुळे तो काय आहे? यू इज ए कॉन्सनंट साऊंड. सो इट बिगिन्स विथ अ कॉन्सनंट साऊंड. यू बिगिन्स विथ ए कॉन्सनंट साऊंड. बट जर युनिटला उनिट असं जर प्रोनाउन्स केलं असतं तर आपण म्हटलं असतं की द वर्ड इज प्रोनाउन्स्ड विथ ए वोल साऊंड्स. बट बिकॉज इट इज प्रोनाउन्स्ड विथ ए य, दिस इज कॉल्ड ए कॉन्सनंट साऊंड. and because unit is pronounced like unit, yeah, we take an article when it is pronounced like unit, we take an article because U is a consonant sound. So because U is a consonant sound, we take an article before unit a. म्हणजे यूच्या समोर आपण आर्टिकल्स कोणता घेतो? अ घेतो. इन ए वर्ड लाईक अम्ब्रेला, नाउ लेट अस सी अनदर एक्झाम्पल. इन ए वर्ड लाईक अम्ब्रेला, यू इज प्रोनाउन्स्ड लाईक अ. अम्ब्रेला या शब्दाची जर स्पेलिंग घेतली तर पहिला अल्फाबेट यू आहे. बट जसं युनिटमध्ये यूला यू असं प्रोनाउन्स करतो, पण अम्ब्रेलामध्ये यूला यू न प्रोनाउन्स करता अ असं प्रोनाउन्स करतो. umbrella, this is a sound of a, no, is pronounced like a. हे त्याचं साऊंड आहे which is a vowel sound. It is important to remember because when a countable noun like umbrella, म्हणजे umbrella, what is umbrella? It is a countable noun. We can count one umbrella, two umbrellas. Is pronounced, we will use article an umbrella. See, why an umbrella? Why an umbrella? And why a unit? You can find the answer. Umbrella, U is pronounced like a. So this is a vowel sound. Therefore, before if a word is having a vowel sounds, we take an article an. त्यावेळेस आपण कोणता आर्टिकल वापरतो? an वापरतो. And when the same word unit, no, y, this is pronounced like y as a vowel sounds, because unit is pronounced like unit with a consonant sound, we take article a. So article a is taken when it is a consonant sound. An article an is taken when it is a vowel sounds. A word begins with a vowel sounds. But when we use nouns which begins with a consonant, we use article a. And you can see a book example. Book. In a word like book, book, the word is b, and b is a consonant sound. So because it is a consonant sound, we take a word a. आणि म्हणून आपण कोणता शब्द घेतो? अ हा शब्द घेतो. सम नाउन्स आर नॉट काउंटेबल.
like air, water. So, some words are countable, some words are not countable. Okay. Like air and water. We use article the with them आणि अशा वेळेस जे काउंटेबल नाहीत, अनकाउंटेबल वर्ड्स आहेत, तर त्या अनकाउंटेबल वर्डसोबत आपण वी यूज डेफिनिट आर्टिकल द, आपण दचा वापर करत असतो. सो एक्झाम्पल इज द एअर, द वॉटर. We do not go by the spelling of words because spelling do not represent speech faithfully. However, speech is the real language, so pronunciation decides which article will be used. It is therefore important to know the correct pronunciation. So, we must learn correct pronunciation because if we know correct pronunciation, we can write the proper articles. It is a or an. So, we need to learn pronunciation. But one more thing, that pronunciation suggests speech and therefore spelling suggests the written language. But because speech is real, speech is the real language, कारण की भाषा ही रियल लँग्वेज असल्यामुळे we need to learn the correct pronunciation of a word. म्हणून आपल्याला त्या भाषेचं करेक्ट प्रोनाउन्सिएशन काय आहे, एखाद्या शब्दाचा करेक्ट प्रोनाउन्सिएशन काय आहे, ते करेक्ट प्रोनाउन्सिएशन शिकण्याची गरज आहे. दॅट्स इट फॉर आवर टुडेज क्लास. द रिमेनिंग वी विल लर्न लेटर. ओके.